Yule wanted us to come here. The gates link places and eras that are connected somehow. Do you remember the forbidden history? The one Caius was talking about? I'll bet we'll find some clues here. 200 years ago, you learned the forbidden history, and were entombed in that tower as a consequence. Could this be the tower? First off, we need to find out exactly. Ah, nous voilà enfin dans la tour d'Augusta. Time to gather some info. 200 ans, je suppose que assez en fait ça veut dire après Cocoon ou un truc comme ça, après l'écrasement de Cocoon. J'ai enfin de comprendre ce que ça voulait dire. On était allé dans la tour d'Augusta 300 ans pour récupérer un objet qui semblerait être très important. Let me guess. We just got locked in this room. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et il reste un dernier ordinateur. J'ai l'impression qu'on peut y accéder, même pas. Attends, on peut sauter, bah oui, on peut sauter. Ok, il veut pas non plus, donc il en reste plus qu'un. En espérant que ça soit le bon. The Proto-Fal'C project was begun in 13 AF under the direction of the Academy. The objective was to develop an artificial Fal'C in order to re-levitate Cocoon. The project was proposed and designed by Alyssa Zidell and directed by Hope Estai. Do you realize what this means? The Academia Fal'C must have been built by He Home. needed the power to float Cocoon. Vanille and Fang. He did it all for them. But then Caius took control of the artificial Fal'C. And now we need to find out why. Outer perimeter now accessible. We're free to leave the room now, right? Ah, voilà. On peut enfin sortir. J'ai vu qu'il y avait un petit objet. Tiens, il y a un code là qui est en train d'être dit. Vous avez vu en bas, il y a marqué 6. Un peu comme le code qu'on avait eu... comment ça s'appelle, qu'on avait eu dans la même tour d'Augusta, mais 300 ans après. Quoi. Un analyseur. Je me demande s'il va y avoir des adversaires. Like they're not alive. Alors, est-ce que ici on peut passer? Oui. J'avais vu combien? 6-1. Donc le seul code où il y a... C'est le code A, 9261. Ouais. Normalement, ça risque de débloquer quelques petits trucs. Was that us? From before? This machine can show different eras. He might have been watching us from here the whole time. Do you mean Caius? If that's who he really was, the Caius we met in Academia seemed different to me. I don't think he was the real Caius. How could you tell? We used to spend a lot of time together. We were both guardians. Warriors who were charged with protecting the Cirrus, although I was young back then, just starting out. Anyway, he took off, left me and Yule on our own. I couldn't protect her, not by myself. Then, when it was just me left, a portal appeared. I went through it, and next thing I knew, I was in Valhalla. You met them there, didn't you? My sister, and Caius. I don't know why I keep running into him wherever I go. But I do know he wouldn't sacrifice the Cirrus. It's not in him. There's no way he'd allow Yule to come to harm. Well, we've got to find him. Yule brought us here, and we have to help. Yeah.
again. It's so frustrating. What's wrong? I'm missing some of my memories. I'm trying to think about what happened after Caius left us, but I can't remember how Yule died. But I remember her face. I remember it like it was yesterday. All areas now accessible. Ah, et un plan. Ça fait plaisir. Ça va permettre d'accélérer notre... Ah, on peut pas y aller là. Elle nous dit que tout est accessible. Elle raconte des mensonges. J'adore, il y a des scientifiques. Les scientifiques, ils sont tous habillés pareil. Mais bien d'accord, ils sont en blanc, jaune, machin. Et il y a Caius qui se balade, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Alors que le mec, il est habillé comme un... Ah, tiens. Un artefact primitif. Bah ça, c'est tout bon, ça. Je préfère balancer coupeau... Un béret ferroviaire. J'adore le mec Caius, il est habillé comme ça. Et... There he is. Now we grab him and find out if he's the real deal. We have to be careful. This could be a trap. Why don't we just try the switch? The circuits are tangled with another age, Kupo. It's being jammed by a paradox. Maybe we can fix it with a key from another time. Kupo! Je crois que... J'ai bien fait, j'ai l'impression que c'est ça en gros. If a key from another time is all we need, don't we already have one? Eh ben dis donc, on a bien fait de faire la tour d'Augusta 300, hein, parce que là, j'aurais pas eu envie de repartir faire autre chose. La carte d'accès 50, c'est comme ça qu'elle s'appelait, était très importante. Hey, that girl. Isn't that Alyssa? What's she doing in this time period? She does look like Alyssa, but it can't be her. Let's find out for sure. Donc allons lui parler. Nice to meet you. Nice to meet you. She doesn't know who we are. I guess she's not Alyssa after all. Alyssa? We used to know a girl who looked like you, but that was a long time ago now. Ah, my apologies. I must recalibrate my previous greeting. It appears that you are acquainted with the original. Original? I am a duplicate of the Alyssa Zidell entity. My design is based on her biophysical data. How'd she... She's a machine. A fabricated life form. Or a living machine. The semantics are irrelevant. Par contre, comment on fait pour aller jusqu'à elle? Work here the same as you, Alyssa? Il y a la possibilité, il y a un chemin. Je vais juste regarder. Ah, il n'y a pas de chemin pourtant. Attends. Yes, everyone is a duplicate. Tiens, déjà il y a Chococolina là. Chocolina, je crois seulement. Ouais, Chocolina, à chaque fois je l'appelle Chococo. C'est vrai quand même, les mecs ils avaient l'air pas très actifs. Hein. En fait, ça devait sûrement être des robots. Regarde, non, ça elle a peut-être des trucs à nous vendre. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai jamais pu m'en créer une de ça.
D'accord, bon j'ai déjà récupéré ça. Tiens, si on parlait... peut-être que c'est elle, l'agent paradoxal en fait. Alyssa, you haven't had any other visitors recently, have you? Like someone called Caius, for example. The Caius entity came through recently, accompanied by a green-eyed girl. They were proceeding to the top of the tower. Yule as well? Why is she here? Non, ouais, elle est pas venue pour un trésor, ça c'est sûr. Confier un secret, peut-être. Tiens, on va poser cette question. No, do you think Yule came here to tell us some kind of secret? Maybe the forbidden history that's supposedly locked up in this tower. Trying to look on the bright side, are you? Still, you might just be right. If it means protecting the true timeline, the Cirrus is bound to help us. If anyone knows the secrets of this tower, it'll be Caius. If it means resolving the paradox, we have to talk to him. We make the first move. Sounds good to me. Let's get our future back. Alyssa, will you take us to the top floor? Of course. This way. If a person is created artificially, do they still have a spirit? Alors pour l'histoire du de l'agent paradoxal, il se passe rien ou c'était peut-être une mission annexe en fait. Bon, tant pis. Peut-être qu'on trouvera ça dans l'étage d'après, peut-être. And we owe all this way, please. What's happening? Is this a paradox? Go see what's happening. What is this? No. Allez, ça commence. Je me disais bien, c'était beaucoup trop calme. Là, l'effet est bien fait. Il y a un effet de flou un petit peu. Le chocobo bleu est vraiment très très bon. Malheureusement, il a pas beaucoup de PV, comme je l'ai dit. À mon avis, son évolution se fait très très tard. Ce qui fait qu'on a besoin de catalyseurs, enfin de beaucoup de catalyseurs même. Mais en tout cas, en termes de vitesse, regardez, il balance... il a 5 barres d'ATB. Et il balance très très vite ses attaques. Hein. Ah, j'ai récupéré en plus. Orion, ça doit être le moteur de vitalité, moteur de magie. Ouais, mais c'est pas de ça que j'ai besoin. Moi, j'ai pas de... What the hell was that? This was an effect of the paradox. You just witnessed an event that took place on this spot 187 years ago. Wait a minute. So, you're saying the real Hope and Alyssa were murdered? Yes, after the tower was completed. During the Proto-Fal'C development project, the artificial intelligence and humans came into conflict. The artificial intelligence killed them? Because they were in the way? I'm afraid so. Allez, on continue. Je pense que malheureusement il y aura d'autres étages à faire. À mon avis, l'étage d'après c'est pas le boss. Malheureusement, je l'aurais bien voulu. C'est quand même dommage, ouais, c'est que pour l'instant j'ai un peu peur de continuer l'aventure avec le chocobo bleu tel qu'il est, parce que il est bon, hein. Il attaque vite, il est puissant, mais je pense quand même qu'il est léger. Il est léger en termes de PV, c'est beaucoup trop peu. Même Serra, il a plus de 2000 PV quoi. Plus universel. Malheureusement, ça c'est des, comme je voulais le dire tout à l'heure, ce sont des catalyseurs, mais utiles pour les monstres mécaniques. C'est pas mon cas malheureusement. Hope and the others were killed in this tower. And then, at
After they were dead, the AI took control of the Academy. A broken fal'Cie was created by a broken artificial intelligence. Humans were betrayed, and then they were wiped out. And the duplicates were mechanical puppets that were built to hide what happened. Attaquons les petits là déjà. Ah, vous pouvez voir que la jauge de choc, bon en même temps eux ils ont une jauge de choc à 130%, ce qui est très très peu. J'ai hésité à passer justement avec un double attaquant et seulement un ravageur. En tout cas, dès que le chocobo bleu se met à attaquer, la jauge de choc elle augmente bien. Mini droïde. You two have seen it now. You've seen the forbidden history. People who know too much have to be buried. It stopped moving. Looks like they closed the door on us. Cuckoo. Well, now we've seen the forbidden history. Does that mean we're stuck here for good? 200 years ago, you learned the forbidden history, and were entombed in that tower as a consequence. But now you stand before me alive and well once again. What can that be if not a paradox? Do you remember what Kaya said? In his memory, the next thing that happens is... we die. That's why he acted the way he did. As far as he was concerned, we were supposed to be dead. He saw us 200 years later, assumed it was a paradox, and tried to get rid of us. But there's a way out. If we can survive now instead of dying, that will automatically change history. We can save the future. Agreed. Alyssa and Hope's fate are in our hands. It's not over yet. Not by a long shot.